After I made, I think 11 short films, I made my first feature was, I made my first feature in 1973, and very clearly I did not have any stories to tell. It was like disconnected episodes. I won't even describe them. They were just disconnected episodes, and the title was Casual Relations, which actually explains what the movie was about. It's like things that didn't really go together, but if you wanted to, you could find a pattern in it. My second movie was made in 1975, my second long film called Mozart in Love, which took selections from different Mozart arias and strung them together and I made the story of Mozart and his involvement with three sisters, this is a real story. It's as if these arias were telling the story of Mozart and these three women. So again, I didn't have stories to tell. And the set decoration was all homemade. It was like made for 20 cents, the movie. And again, I'm not going to tell you everything that goes on, except I could say that there were, those Babylonian angels. Do you know them? Oh, actually, right, this is in Spanish, right? Yeah, so like, it was Babylonian angels and pyramids and women in Victorian costumes, and sometimes Mozart was in wearing a wig, and sometimes he was in jeans. It was a mixture of a million different things, and everybody hated the movie. When the review came out in the New York Times, I was so excited, and in those days there was a night edition, so you could get the paper the night before the day it was supposed to be published. And I got it, and I started crying in the streets. And the review was so bad that they pulled it from the morning edition, for which I probably burned a couple of candles in thanks. And I'm sorry I never kept the review, because I think I enjoy reading it now. Bueno, en aquella época rodé 11 cortos, a principios de los 70 rodé 11 cortos, y luego ya en 1973 pues estuve haciendo una especie de episodios desconectados, un largometraje de episodios desconectados que lleva por título Casual Relations, relaciones casuales, que exactamente muestra lo que quiere decir pues el mismo título. El mismo título cuenta que eran unos episodios que van desconectados, que no tienen ninguna relación entre sí. Posteriormente, en 1975, fue cuando hice un segundo largometraje que se llama Mozart in Love, que habla de Mozart y con su amor, su vida, la vida de Mozart con tres hermanas, que estaba basado en hechos reales nuevamente, pues por lo tanto no hay ninguna historia ficticia, no hay nada que me haya inventado como una historia ficticia que quisiera contar. Hay que decir que el decorado de aquella época, no vamos a contarlo todo, pero el decorado de aquella época pues era todo casero, por lo tanto es una película que se hizo con 20 centavos apenas, y pues también era una película que tenía pues era como con muchos clips, porque aparecía Babilonia, aparecían Los Ángeles, aparecía pues pirámides, luego aparecía la ropa en Mozart con su ropa victoriana, y de buenas a primeras pues salía vestido en vaqueros, con lo cual había una desconexión evidente. Y la crítica que salió en el periódico, pues la verdad que la película la odiaron, y yo estaba muy emocionado cuando iba a salir la crítica en el periódico. Y entonces en los Estados Unidos hay ocasiones en las que la crítica sale y uno puede verlo y leerlo antes del día que se publique. Esa noche pues leí la crítica, y cuando leí lo que decía empecé a llorar en medio de la calle, y luego al siguiente día incluso la quitaron del periódico, algo por lo que he estado agradecido eternamente, y estuve encendiendo velas porque no apareciera aquello que decía el periódico. Without boring you with the details of every movie I ever made or wanted to make. Okay, the next movie I made was in 1977, Local Color. Because Mozart in Love was in color, I wanted this in very stark black and white. I wanted it to look like
a Universal International horror movie from the 50s. And it was shot mostly in my loft and with built sets, and it was kind of like, well, it's about 8 characters and how their lives kind of weave in and out of each other. And in a way, it's not really a soap opera, but it's, what is it? It's a complicated domestic drama that references movies, opera, pop music, everything I could think of in a way. And then the following year I made The Scenic Route, which was again in color, referencing everything else, you know, novels, popular fiction. Oh, the thing I should say about local color is that it was compared to Fassbinder. Now, if I made it now, they would compare it to Almodovar. So, I mean, this is what critics are, you know, they're just hopeless morons, you know, they can only place things in relation to other things they know. If it's something that they don't know, they have to drag it down to the level that they understand. This is parenthetical. This is not part of the masterclass. So. Bueno, no vamos a hablar de todas las películas que he hecho durante todo, con detalle, no vamos a hablar con detalle de todas las películas que hemos hecho, pero bueno, en 1977 hice una película que se llamaba Local Color, que era una película pues basada sobre 8 personajes que tenían relaciones entre sí. No es una telenovela, no podríamos llamarla telenovela, pero sí sería como un drama doméstico donde aparecen muchos elementos distintos, como música, etcétera, distintas cuestiones. Y luego posteriormente hice otra película que en su momento la compararon con Fassbinder, pero que hoy probablemente la compararían con Almodóvar, ¿no? Normalmente cuando hay algo que no conocen o hay algo, lo suelen comparar con algo que conocen, y si no lo conocen, pues lo que suelen hacer es bajarlo al nivel en el que lo entienden, ¿no? I guess this is a long way of saying that I have really no original ideas about stories, and basically I'm a pasticheur or bricoleur. Do you have a translation for that? Yes? Sí, okay. Que hace bricolaje con historias, ¿no? Tú no conoces bricolaje. Sí, bueno, que hace bricolaje con las historias, con las películas que monta.